ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಸ್ಕೋ ರೌಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲಟೈಲ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, IOS ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟಪ್ನ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೌಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೌಟರ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಕನ್ಸೋಲ್ ಕೇಬಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ರೌಟರ್ನ ಕನ್ಸೋಲ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ USB ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೋದೆ, ನಾನು ರೌಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟ್ರೇಸರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಸ್ಕೋ ರೌಟರ್. ನಾನೀಗ ಸಿಸ್ಕೋ ರೌಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಕೋ ರೌಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಯಲಾಗ್. ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಯಲಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೋ. Okay, then we will manually hard code everything here. Okay, no need to continue with that initial configuration dialog. Okay, so that is not a good way of managing the Cisco devices. Okay, as soon as we enter, what happened here? Here see router in front of this there is a greater than sign. What it means? Because it means that you are in a user mode now. Okay, ನಾವೀಗ ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೋಡ್ಸ್ ಅವು? ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್. ಈಗ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ do much things over here. Okay, just this is something where we can view certain things, such as if you put a question mark in front of this. Okay, the beauty of a Cisco IOS is if you put a question mark in front of the user mode or any other mode, automatically it will going to display you the available command which can be executed from that particular mode. Here see what are all the commands we can execute from user mode. Like there is a session number to resume, connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, secure shell. Okay, telnet, terminal, trace route. These are certain commands which we can execute via user mode. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫೈನ್, ಇದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶೋ, ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಶೋ, ಓಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್, ಆ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಶೋ ಕಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಶೋ CDP, ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಓಕೆ, .11 ಫ್ಲಾಶ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೋ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶೋ ಕ್ಲಾಕ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು highlight here. See, if you want to complete an command or a letter, so if I put CL and if you press tab, okay, there might be some more words beginning with CL, clock, CLO.
If you press tab now, automatically it will going to complete that command. Automatically ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ sentence ನ full ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು the beauty of Cisco iOS. Okay, show clock. Then if I put question mark, then detailed information. If you put detail, if you type a detailed again, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ detailed information ತೋರಿಸ್ತದೆ. Or else carry as written. If you just press enter here, automatically it will going to display you the command. Display the clock. Okay, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಚ್ 1 1993 ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಡೇಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡ್ ರೌಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಎನೇಬಲ್, ಓಕೆ, ENABLE ಎನೇಬಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್. ರೌಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಂತಂತ ಇದು ನೀವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ರೌಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರೌಟರ್ ನೇಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ it means that you are inside the privilege mode. Let's have a look what are available commands using a privilege mode. What are all the available commands in privilege mode? If you put question mark, again see there are so many commands we can see in privilege mode as well. Like a to clear clock means pretty much ನೀವು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಪ್ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್, ಓಕೆ, ದ clock and the format should be, timing format should be in hours, minutes and seconds. ಹಾಗೆ hours ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋಲನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹವರ್ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ 11 o'clock, then 30 minutes, then 56 seconds. Okay, now next ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, afterwards day of the month, month of the year, day of the month and month of the year. month of the year ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ you have to month, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ, that month you have to specify, like ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಎನ್ಕೋಣ. here we'll just set 1. ದೆನ್ ಮಂತ್ ಯಾವುದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ SCP ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಯರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ 2023 ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಶೋ ಕ್ಲಾಕ್, ಸಿ ಈಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 11:31. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 2023. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್. ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಕೋ iOS ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು. ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್. Globally affected changes can be made via global configuration mode. Globally affected changes such as if you wish to change the name of the router, if you wish to assign the IP address to any of your interfaces, okay,
Like this, if you wish to configure telnet, secure shell, okay, if you wish to configure routing, etc., no, you have to go to the global configuration mode. Okay, the global configuration mode, in order to go to the global configuration mode, how we can access, how we can enter into global configuration mode, just type configure, okay, terminal. Configure terminal is a command to access global configuration mode. Press enter. If you type global configuration mode, right now we are inside the global configuration mode. See config, okay, router ಎದುರುಗಡೆ config ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬರೀ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡ್, ಬರೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ರೌಟರ್ ನೇಮ್. ಈಗ ನಾನು ರೌಟರ್ ನೇಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೌಟರ್ ನೇಮ್ ರೌಟರ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು? ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ಎನಿ ನೇಮ್ ಟು ಯುವರ್ ರೌಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ರೌಟರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೇಮಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ನೇಮ್ of the devices. Naming policies such as by looking at the name itself, we can able to identify where the device physically located. Okay, which device is that antakantad niಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ರೌಟರ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೌಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ FL1. ಓಕೆ, ರೌಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೌಟರ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಟೈಪ್ ಎಂಟರ್, ಸಿ ರೌಟರ್ FL1 ಮೀನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ರೌಟರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರೌಟರ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ರೌಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು, ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ? ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯೂಸರ್ ಮೋಡಿಂದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ಎನೇಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು? ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ. ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರೌಟರ್. ಈ ರೌಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಶೋ IP interface brief. Show IP interface brief is a command which helps us to access the information of network interface card. ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನನ್ನ ರೌಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ NIC ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ IP ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಶೋ IP ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್. ಸಿ here I am having interface gigabit Ethernet interface cards are available. See, total I am having 3 gigabit Ethernet interface 3 gigabit Ethernet interface cards are available. Gigabit Ethernet 0/0/0, 0/0/1, 0/0/2. Whereas when it comes to the IP address, no IP address is assigned to any of these interface cards, and the status is also down. Protocol is also down. Status is down. Physically the interface is down, and as well as the protocol is also down. Protocol nothing. No data flow is taking place at that port right now. Okay,
ಸೊ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಎನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಟೈಪ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದೆನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಗಿಗಾಬಿಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ 2-3 letters, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 2-3 letter ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ 0/0/0 ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್, ಸಿ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್. ರೈಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್. ಜಸ್ಟ್ 192.168.10.1 ಅಥವಾ 10.100 ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ IP ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್. IP ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. IP ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? 255.255.255.0 is the IP subnet mask, because this is being a class C IP address. The default subnet mask for class C IP address is 255.255.255.0. Press enter. Okay. Then afterwards what we have to do, ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? Just we need to press no shut down. No means what? Shut down means shut down ಮಾಡು. No means reverse. Okay. ಆನ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ನೋ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಶಟ್ ಡೌನ್, ನೋ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್. ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ನೋ ಶಟ್ ಡೌನ್, ಓಕೆ, as soon as you set this command no shutdown, automatically link change interface gigabit ethernet 0/0/0 changed state to up. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಓಕೆ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಅದಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಿಗೆ ಮೋಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ 0/0/0 ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ನಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಯಾವುದು ನೀವು ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಕೀ ಬಾರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ರೀಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ ಆರೋ ಕೀ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ಡೌನ್ ಕೀ, ಓಕೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನಂತರದ ಕಮಾಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಆರೋ ಡೌನ್ ಆರೋ ಕೀ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ go through with the previous commands which we have typed in the CISCO IOS. Okay, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಂತಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ
ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ, ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ Control A, automatically the cursor will place in front of the line. If you want to go to the end of the line, if you type Control E, it will move back to the end of the line. Okay, so gigabit interface, gigabit Ethernet is 0/0. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So if you type exit, what happens? You will go one step back. If you want to go back to multiple steps at once, just type Control Z. You directly will be back to the privilege mode. ಒಂದೇ ಸರಿ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to type Control Z. Okay, so you will be again in the privilege mode. This is how we can configure. Afterwards, then show IP interface brief again. Show IP interface brief, nothing but a IP address na display ಮಾಡುತ್ತೆ. It will going to show us the available interfaces. Right now I have configured gigabit Ethernet 0/0/0 and IP address with the IP address of 192.168.10.100. Okay, manually I have set the status is up, but the protocol is down. Means I have not connected any cable to that port, and there is no any kind of protocol transmission is happening right now. Okay, that's why protocol is down. Okay, the manually up, but there is no activity at that port right now. Fine. Afterwards, okay, these are some of the basic commands. Then next what I will do, in most of the cases what happens, I want to access our device remotely. For that we can configure telnet. Okay, telnet can also be configured, but before that let me show you one more thing here. To secure, nobody in our organization, nobody should be able to access this device. Unauthorized access should be prohibited. Okay, so we should protect our devices with a password. Okay, we should protect our devices with a password. For that we have a command called enable secret. Enable secret is a command which protect our privilege mode from unauthorized login by setting up a password to it. Okay, enable secret. If you type enable secret, then set a password to it. Here I am going to set a password CISCO. Okay, CISCO. Just press enter. The password is CISCO. Now what happens? My privilege mode is protected. I will go back. I will exit. Right now I'm privilege mode. I'll exit once again here. I will go to the user mode. If I try to go to the privilege mode from user mode, okay, then it is asking me for a password. Okay, if I type a password, then only I would be able to access my privilege mode. This is how you can protect your devices from unauthorized logins. Okay, so protection is very important when it comes to the network devices. Again, I will go to the global configuration mode. This is one way of protecting your devices. Similarly, you can also protect your console port. Okay, console, we can also set a IP address to, we can also set a password to our console port. How? Just go to the global configuration mode. Under global configuration mode, just type line console 0, press enter, then set enable, not enable, just type password. Then here you can type anything. Just I will set a password as a CISCO only. Password CISCO. Okay, I will go back. I will go back to user mode again. I will exit from user mode as well. See, okay, if I restart the devices, okay, right now it is not applied. If I restart the devices, no, that password will be applied to it. Okay, then type enable CISCO, whatever the changes we have made till now. Okay, if you don't save these changes, okay, if you restart the router, automatically everything will be flushed out. Very important thing is to save whatever the changes you have made inside the router.
Okay, if you don't save it, automatically everything will be wiped out. For example, I will go inside the router. Okay. Here, okay, this is how our typical router looks. See, these are the console port. These are the gigabit Ethernet ports which are available, and also this is turn on, turn off switch. Okay, on and off button, and also there are some ports, expansion slots are available, which you can expand your router's capability by adding some expansion cards. Okay, here if you wish to expand your router's capability, I want to add WAN interface card. Okay, only we are having gigabit Ethernet ports which are available. If I need WAN interface card, if I need WAN ports, then how we can configure it? Definitely, here we can configure those as well, because we have an option to add WAN interface card over here. Okay, in real router also this facility is available. Here very easily we can drag and drop. Cannot add a module when the power is on. However, I just power is on, I will just turn off this power. Okay, at once I can show two things. Okay, if I turn off, whatever the configuration we have made till now, that everything will be wiped out. Okay, whatever the configuration we have made till now, just like we have set a password. Okay, we have changed the router's name, we set the IP address to one of my gigabit Ethernet interfaces. Okay, like this we have made so many changes. But once I turn off this device without saving it, automatically everything will be wiped out. I just, for your sake, for your better understanding, I'll just turn off this device, and also I will add a module, WAN interface card over here. I would like to add one more here. See? Okay, only two WAN interface card. For only two interface cards can be added. Only option for two interface card is available. Then I will turn this on. Okay, then I will go back to my PC over here. See, the PC started rebooting. Decompressing the image, locate the from flash memory to RAM. The memory is the operating system is being loaded. Finally, system configuration dialog. Would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? No, because see, router, again everything is flushed out. Whatever the configuration, whatever the changes we have made till now is not available. Now I will go to enable, I will go to config T, then I will set the host name. Okay, R1 FL1. Okay, then we'll set the password, enable secret CISCO. Similarly, I will go to the line console 0, then password would be CISCO here as well. Okay, now I have made certain changes here. Show IP interface brief. See, whatever the IP addresses we have set at gigabit Ethernet 0/0, that also wiped out. Okay, we don't have any IP address set on this interface. Now when it comes to the serial interfaces, these interfaces were a part of that WAN interface card. Recently we have added those interface card. Right now we have just added this interface card, right? So these are the ports which are available in that WAN interface card. Serial 0/1/0, serial 0/1/1, serial 0/1/1, serial 0/2/0, serial 0/2/1. These are the interface card. These are the serial interfaces which are available in my WAN interface card. Okay, I will once again go to the global configuration mode. Just quickly, I will go to the gigabit Ethernet 0/0/0, and I will set the IP address. IP address 192.168.10.100, then space followed by the subnet mask 255.255.255.0. Then type no shut. Okay, no shut. Go back. Show IP
show IP interface brief. Okay, see, we have successfully set IP address on this gigabit Ethernet 0/0/0. Okay, then now I would like to save this configuration. Whatever the changes I have made till now, I want to save this configuration permanently. Okay, how to save this configuration? Very simple. Whatever the changes you have made till now will be in RAM only, volatile RAM, random access memory. Okay, once the power is down, power is cut off, automatically everything, whatever the changes you have made, that will be wiped out, that will be deleted. Okay, if you want to save these changes permanently in our router, for that we need to save these changes to the startup configuration file. Startup configuration file will be stored in a non-volatile RAM. There are two different memory compartments inside the router. Router ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಮೆಮೊರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು NV RAM, ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ now how to save? Just type copy running configuration. Again, I will come to this command later. Just if you type show running config, okay, whatever the changes you have made in running configuration, that will be displayed out here. Okay, show running configuration. Current configuration is of a 1008 bytes version, iOS version. The password, host name R1FL1, enable secret 5. See, enable secret, the password we have set as a CISCO, but the password, because enable secret command automatically encrypt this password into some value so that nobody is able to view as well as crack easily. Then spanning tree mode is there. Then what's the IP address information is available, interface along with the IP addressing information is also available over here. So there is if you type a show running configuration, whatever you have in running configuration, that will be displayed out here. Similarly, if you type show startup config is not present because there is nothing yet in the startup config. The startup config memory is stored in non-volatile RAM. Now what we have to do, we need to copy this running configuration into our startup configuration so that we can store the things permanently. How that can be done? Very simple. Type a copy running config space startup config. Copy space running config space startup config. This is how we can save our configuration. Press enter. Destination file name, it is asking me to set a destination file name. Destination file name is a startup config. Would you like to have the destination file name as a default startup config, or would you like to change? I don't want to change. The destination file name should be as a startup config only. Just press enter the building configuration. Now if I go back to show startup config again, earlier I could not see any startup config. Okay, if earlier when I type show startup config command, what happens? Startup config is not present. Okay, so now if I type show startup config, if you press enter, see the startup config, whatever we have inside the running configuration, everything is copied to my startup configuration. Got it? Now what happens if I turn off the router and I will turn it back on? Then see, my router is being started. Let's see what happens now. Okay, this hash symbol now represents that the iOS image is it's actually decompressing the iOS image. The process of loading flash ROM to the RAM. Fine. If I press enter, okay, right now I am inside the user mode.
Actually, it has to ask me the password. I don't know, for some reason it is not asking at all. No problem. I will go to the enable. See, it is asking me privilege mode password. Just type CISCO over here, then press enter. Okay. Show IP interface brief. See, whatever the configuration changes we have made, that will be saved. Okay, nothing wiped out. Everything is saved permanently. This is how we can save. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಕಾಪಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ದೋಸ್ running startup copy running configuration to startup config. This is actually Cisco recommended way of saving the things. And one more thing, there is a shortcut I would like to show you here, but this is not a Cisco recommended way, but most of the network administrator are used to it. Most of the network administrator use this shortcut method to save the configuration. There's nothing but a write. If you just type WR or complete write, then your configuration will be saved. Okay, this is also one way of saving your configuration. Okay, I hope you guys are understanding.